Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на 4-й серии серии. В общем, начинаем 4-ю часть похождений по Богемии. Я вчера после прощаний переметнулся сюда лечь, заснуть и сохраниться. Поэтому мы снова на мельнице. Сейчас наделаю делов. Надо посмотреть, что там по еде. По еде все хорошо. Сейчас везде со всеми поделюсь. Вот. Мышка сейчас побегает по экрану. Ага. Неважно. И сейчас мы себя еще послушаем. Быстро-быстро. Ага. Неважно. И сейчас мы себя еще послушаем. Ну вот и послушали. Нажмакнем сюда. Копернем, закроем. И поделимся со всеми ВКонтакте. И опять мы не поменяли язык. Готово. Мы поделились. Так, по заданиям у нас. Чего тут? Воу. Так, в дозор с соловьем в интервале между 11 утра и 7 вечера. А времени у нас, ну, по идее, успеваем. Где соловей? Ага, значит, нам вот сюда и бежать. Я понял, нужно выйти из хаты. Кое-как умыться. Hey, lad, don't you want a little wager on the rat-aid tourney? Не хочу. Чё, переход? Быстро. Побежали. 5 часов. Нормально. Это что за музыка из Twin Peaks? Чуть-чуточку. Чуть-чуть Анджела Бандаламетти повеяла. Ну давай. Молодец. Побежали. Здрасте. Так, нам на красивую букву Б. 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 Пойдем искать соловья. Пендаль. Ой, устал. Так, костел. Соловей. Ты соловей. Привет. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. Ах ты. So, how did you end up in the service of the bailiff? I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work.
You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Harsh. This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Почему This is our rat house. бегу я гораздо быстрее, The bailiff а and his иду hands гораздо live медленнее, there, чем and он? our maestro protonotarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to York. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one Jane. cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Давай, все Must выслушаем you sit here, варианты. of all places. Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms? Even to this witch only yesterday. Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the Armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? I think you ought to give Jane something. I gave her a groschen yesterday, and today she's ruining my business. Have you taken leave of your senses? Why should I give her anything? Well, you wouldn't want to look like a heartless bastard in front of the whole town, would you? No, certainly not. There you go then. Just a coin or two and you'll have an even better name. Oh, for God's sake. Here you are. And don't come back. Thank you. See now? It didn't hurt too much. Та-да! He'll hate you now, that I can tell you. But you acted like a good Christian. Конечно. Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man.
Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Собака, отстань. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Да что ты за человек? Можно я не буду пробовать на соловье прикончить? We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Ну, пойдем. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me, us, everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the inner bailey. Ну, пойдем. Дядька Соловей. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Какие-то калиточки. Кстати, я ее открывал. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it.
This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. I wouldn't beg, good neighbors, but I'm reduced to this. I'm from Scarlet and, well... Вид, я потом к тебе приду. Волшебные похождения по замку и околице. God be with you, Benish. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so I he... wouldn't beg, good Went neighbors, for an ale. but I'm reduced We to know this. how that goes. I'm from Come on, Scarlet. Henry. Let's go Well, and find you that know. idler, and you'd better talk some sense into him. Ну, пойдем. Have pity on me, a poor wretch. Вот он. What the fuck are you doing here when you're What the supposed to fuck be are at the you gate? doing here? Move your carcass and don't guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. My pleasure. Out! Well, it'll be tidy for a little while at least. Все, я поговорил. Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. Хорошо. That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Ну, давай. Why not? So, bring it on. Так, помощь. А также 3 или мы же пятерка. Ага, если 3 одинаковые кости. Ох ты ж ежик. Так, я отмечаю те, которые оставляю. Отложить, 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 отложить. There, satisfied? Неудача. Ну давай, что у тебя там? Один. That's it. Аля Свинтуса. This'll be the one. По-моему, ты меня наеживаешь.
А, надо было записать очки. Finished. Так. Давай отложим единицу, четверку. Еще что-то отложить можно. Что такое-то? Так. Но можно 2 пятерочки отложить. О, и еще единицу. Неудача. Занимательная игра. Here, just as you ordered. Что происходит? That's it. That'll do me. Ну давай. Так. У меня всего нету. Ну. A win at last. И занимательная игра. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Scarlet, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Звонить в Before I forget, колокол. it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Хорошо. Факел, так факел. Так, Соловей, иди лесом, я понял. Почему тогда мирные граждане ходят без факелов? А, не, вот. С лампочки. А эти без... А нет, с... Вот женщины без... А, женщинам можно без света ходить, я понял. Так, далеко мне идти вообще? Прилично.
Срочно закрыть корчму и позвонить в колокол. Точнее, позвонить в колокол и закрыть корчму. А, вот и колокол. А, то есть это было трижды, да? Ну ладно. А можно еще? Это было трижды. Ну, такое. Да и позвонил-то бездарненько. Угу. А теперь обратно. Господи. Чё? Ой, да ну вас нафиг. Why's that, for the love of God? You know it. Так. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught. Ну, начинается. Чё, в троих? Мой любимый рукопашный бой. That'll teach you how to talk to your betters. Beat him down. Да что ты... Pop a lesson. Fucking hell! I'll gut you like a... А! Что случилось-то? У меня пальцев не хватает, чтобы блокировать на Q.
the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you. This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. А мне что сделают? Sir, I have responsibility to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Ну, корчму-то я закрыл. Там его найти. Сейчас мы сбегаем на мельничку. Быстро, быстро. Поговорим с Терезой. Может быть, не быстро. Но он же собирался завтра. У нас только 10. Поэтому Тереза. 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 Старый. Hey, lad. Don't you want a little wager on the Тереза. Ну, Тереза. Дверь она скрывает. Так куда ты жмакаешь? Shouldn't you tidy yourself up a bit? Хочу. I've brought you something. Что ты там принес-то? О. Ух ты. Ладно. Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune. But I like it very much, thank you. You really mustn't bring me any more gifts like that, or you'll spoil me. I'd like to know... Почему я весь в кровище? А, ну да. So, how have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, I'll be glad to take a walk with you. As her ladyship commands? You jester. Ты дурень. What now? Shall we take a walk?
You don't give up, do you? Well, let me think. It's getting too late now. But if you pick me up during the day, Ну I'll have to take a хорошо. walk with you. As her ladyship commands? You jester. Такое небо, прям небо. Так, пойдем постираем лицо. Я еще и по мордасам наполучал. Курочки. Мужик, ты кто? Чё вы ночью не работаете? Ну блин. Сорян. Что, наверху закрыто, что ли? Ну да. Ох. Курочки. Ладно, можно часов до 5 поспать. Потом пойти постираться. Тут реально выгляжу как побитый бомж. Весь в кровище. Тьфу. Hey, lad! Don't you want a little wager on the ratte tourney? Ну давай. I'm glad to see you. Я тоже. I'm interested in betting on the tourney. Of course you are. What can I bet on? Let's keep it simple. You can bet on yourself to win the whole О, tournament. не. If you reckon you're up to it. Not everyone's got what it takes. If you lose, you forfeit your wager. But if you win, you'll get double back from me, on top of the prize money from Sir Hanush. That's a fair wager, ain't it? What do you say? Не. I don't fancy it. Это драться, а потом опять стираться. Не. Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Aye. Why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the wheel. Мельничное искусство. Good luck then. Сральня. Мужик, не видно ни хренища. Hey, lad! Don't you want a little wager on the ratte tourney? Got bellyache, have you? Придушить. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable. But also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out. Carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there,
mixed up with other things. Угу. Ага. Ничего не понятно, но очень интересно. А-а-а! Ай, ладно, давай пробовать. Ага. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! Да, в If this was смысле? for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be Я же yelling взял. for a guard. Try it again. Тебя проще придушить. Caught Да you! как? If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. That's the way. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Peshek. You're welcome. But I'll be having that dagger back now. Хорошо. Спасибо. Офигеть. Вот это заморочь. Так. Тереза спит здесь. И начнем спать вот до 5 утра. Я не хочу, мне на охоту. Тереза. Так. 1386 дверей.
Так. Там уже открылись постирушни. Я надеюсь, что да. Курицы. Там кто-то вошел в дверь. О. Mother of God, you look like you've been assaulted. Спасибо, я в курсе. Take care. Ну давай часик подождем. Можно просто рухнуть в воду и искупаться, а? Подъем! Подъем! Я вам сейчас тут всех куриц погоняю. Люди! Че, нет никого, что ли? Там. Угу. Удобно. Да черт возьми, выходите! Во сколько у вас рабочий день начинается? Эй! Эй! Блин. Мужик, вставай! Кто ты там? Мужик, не знаю. Я не знаю, я через окно залез. Мужик, я не специально. Сорян, я не хотел. Привет! Это интересный способ проникновения в дома. О, эхо есть даже. Тетки нет. Начальник Купалин где?
My respects to you. Да. Мужик. Я тут у тебя посидел чуток. Да хрен бы с ним, с турниром. Мне рожу постирать надо. Давай еще часик подождем. Че уж там. О! Наконец-то. Good morning. Нормальные люди просыпаются в 5. Колокол в 6. Почему вы открываетесь в 7? I'd like to order something here. Uh-huh. And what do you want? Proper bath. And my clothes need washing. But of course. Money first, though. Да, естественно. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Goodbye. Бульк. А сколько с девушками? I'd like to order something here. And what is it you'd like? I've heard you have nice girls here. That can be arranged, but you'll pay in advance. Сколько? 40. That's too much. It's not worth it to me. As you wish. May the Lord watch over you. Да, и вас туда же. У меня из пищи ни хрена ничего, и одно бухлишко. Идеальный план. У тебя есть что пожрать? Здесь не надо. God bless. Нет. Куры! Свись! Чуть с едой все очень худо, да? 48. Да нормально. Я понял, так будет быстрее. Чем я буду бежать пешком. Hey, lad! Don't you want a little wager on the Ratte tourney? Go away, leave me alone. Go away, leave me alone. Покушал. Ну, пойдем, что там за охота? Ну, что стесняешься?
птачек. Где этот шумоголовый? А, вот ты где. Ну, привет, ты тоже помылся. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. God be with you. Ой, ты засранец. Ну ладно. А это чья лошадь? Бернарда. Я думаю, Бернард не одобрит. А ее и нельзя. Эй! Ну, я здесь. Все, поохотились. Пойдем обратно. Let's go! Yeah! Hurry up, blacksmith! Мужик, вот ты вообще вовремя. Не хотелось бы вас расстраивать, пан птачек. Но кажется, я быстрее вашей лошади. About that business at the alehouse. Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. Understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Конечно. Очень удобно без лошади. Я, пожалуй, пешком пойду. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Sir. Классно быть бомжом в 15 веке. Ну, пизантом, крестьянином. Listen, I wanted to ask you about Scarlet. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Scalets and, anyone who didn't flee. А вот мучайся теперь. That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir?
Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. Погоди, что за мужик? Sir? And don't dilly-dally. Sir, Let's try and get there before the day's out. Это рыцарь. Странствуй сей. Не успели. Куда мы бежим пешком-то? Офигеть. Да и хрен бы с ним, с этим турниром. Дважды хрен бы с ним. We'll make camp here. Хорошо. Лошадь привяжи. Дурилка картонная. Ну, допустим, я пока отсюда ничего брать не буду. Грибошки. Чтоб ты крепко спал. What are you doing, treading the... Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And Sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? But... You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least.
And a few hairs too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. В смысле завтра? Tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Ну ладно. Кажется, я съел все, что было. Но это же не украсть, это же взять. Так, погоди. Можно туда что-нибудь скинуть-то. А это можно продать. Можно неплохо продать, точнее вот это. Ну. Сандали, правда, вот вообще истоптаны. А ничего больше обуть нет? Нет. Жаль. Ого! Сейчас мы поспим. Хотя, может, надо было походить по округе. Sir? Wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. I thought we were going to get an early start, sir. Early means at first light. Light, you dog. Do you want me to break my neck in the black of night? Go back to sleep.
Take care now. Ладно. Хорошо. Ну давай до 6. Поспим под дождем. То есть ты идешь меня будить? What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Oh, really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Будем дружить, You'll короче. soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Ща, погоди. Шум уберу. Так, перчитули. Вроде все. Ну, лук там это. А чем отличается охотничья стрела? А туда вешается щит. Все. Оборудован. Охота на зайцев. С меня лучник, как из говна пуля. Грибочки можно собирать? Можно. Главное сейчас кабана не встретить. Это будет очень обидно. Мята. Рыбошки. Так, зайцы. Где же вас искать-то, зайцы? Шалфей. Вот. Заяц. Ты нахрена факел достал? Стрелы закончились. Это были плохие стрелы. Ага. Заяц.
Заяц. Не. Да. Стой, 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 стой. Нет. Ну, почти. Но нет. Союз. Так, вставай. Да куда оно летит-то, непонятно же. О, да ладно. Ого. Нет. Воу. Зайцы. Но был же здесь еще один. О! Детектит. Вот он, маленький мохнатый пушистый зверек. Тихо, 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 тихо. А чё ты это? Да. Да куда? Контрольный в жопу. О, цель. Не.
Куда? Кажется, я здесь уже был. Так. Заяц-то где? Ага. Ну, почти. Стрелу профунькал где-то. Беги, трусишка. На. У него сейчас там штук 12 будет. А я уже перегружен. А времени до полудня еще. Гонять, не перегонять всех зайцев. Мухомор. О, валерьяна. А это что? О, охотничья стрела нашлась. А вот цветочек не опознается. Ну да ладно. Так. Зайцы. Что, закончились, что ли, на этой? Пойдем на соседнюю полянку. Зайцев. Не, ну травы-то собрать это святое. А в этой игре дадут свободный пендель, чтобы я мог ходить, охотиться, тупить, вот так вот. Зайцев по лесам безразмерно гонять. Главное, сейчас пана не подстрелить. Хорошо. Где бы еще зайцев найти? О! Тут их даже парочка. Я вижу тебя. Так, успокойся со своими... Не. В смысле сломанная? Ну так-то пофиг. Куда пустил?
Так, где этот ушастый? Куда делся? Заяц. А. Как попал? Науке неизвестно. Но, видимо, больно. Не, ну с собаками-то оно так всякое проще-то. Естественно. О, заяц. Тихо, 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 тихо. Вон он. Заяц. Два. Это тень на палочке. Не. Не. Я тебя понял. А, точно два. Зараза. Вторую-то стрелу куда засунул? А, вот она. Бо. Стрела! Сколько у меня их осталось-то? Десяток. Это... Это не очень. О. О. Так. Где-то тут еще один бегает. Заяц. Вот он. Радостный такой. Так, время. О. Ну, я делаю все-таки какие-никакие успехи. Ну, как мне кажется. Перегруз адский. Куда побег? Ты ушастый, стой. Ну вот куда он делся?
Вот он маленький. Опять дождь. Я даже не понял, куда стрела вошла. Да, блин. Да, блин. Да, блин. Вот ты лапать, а. Ух ты. Косульки. Ну, в них я вообще никогда не попаду. Ну, пойдем посмотрим. Так, время еще есть. Заяц. Да чтоб ты крепко спал. Да, ты серьезно? Стрелы где? О! Мясо. Так, и тут еще где-то одна должна быть. Ну, должна же быть. Хрен с ней. Вот они. Косули. На! Не. Не. Да что ты? Неважно. Это же косули. Вон они. Косульки.
Кыс. Да, нет. Конечно, хочется утереть нос и этот птачику. Конечно, хочется убить косулю. Да кусты. Да пропустите. Куда делись косули? Погоди, мне сначала к нему вернуться надо. Оу. Окей. Вот они. Пан. Погодь. Конечно, в дерево жахнуть это святое. Попади, Индра. Привет. 'Серьезно? О-хо-хо-хо-хо! 3 стрелы. Да хер бы с ним. Благородный олень. Слышь ты. Ну и ладно. Я буду очень долго идти. Офигеть. Есть какая-нибудь настойка, чтобы я такой... Ух! Питательность, алкоголь, свежесть. Хорошо. Так. Угу. Хорошо. Пойдем. Можно убрать лук, потушить факел и спокойно себе идти. Так. На оленя, ну, на олениху. О. Шалфей. Нужно впиндолить в нее 3 стрелы.
Конечно, я не могу бежать. Сколько у меня весу? 150. Да, сквозь елку не пройдешь. Сейчас я из лесу вышел. Я почти, я здесь, я уже, я скоро, я бегу. Да вот он тут сидит, ждет меня, бухает. Сало жрет. How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Show me. Not bad, though. Quite good, actually. У тебя чё? Blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come along. Let's go and hunt some real. Неплохо. Мужик, я не могу быстро идти вообще никак. Follow me. We're going hunting. Я вообще не быстрый. У меня перевес адский. Может, мы что-нибудь сгрузим в сидельные сумки? Блин, видимо, нет. Мужик, я тебя не догоню. Я слишком хомяк, я не могу бросить. Я буду качаться, я буду носить перевес. Главное не провалить ничего. Пан! Погодь! Так, стоять. Но легче мне от этого не станет. Еще один бацинет. Вообще не стало легче. Кольчуга, доспех, цепь. Пан Птачек! Пан Птачек, погодите! Черт, куда ты ускакал? Офигеть. А куда нам надо? Это Ужица, хрен знает где. Пан Птачек. Кто-то хомяк. Я не выброшу мясо оленя. Нет. Куда он ускакал? Не, вот если бы я точно знал, что мы вернемся в ту заимку, то я бы оставил там мясо.
А можно мы обратно вот этим волшебным телепортом жахнемся? Где он там? Офигеть. Ну, я иду. Так. Управление. Я понял. Автобега нет. Страдай, игрок. Ну, занимательный геймплей, угнаться с перегрузом почти в 70 единиц за мужиком на коне, который трусцой скачет так. Хорошо. Настрелял зайцев. Сколько я зайцев настрелял? Сколько? Ой. Ладно, пойдем. Зато будем любоваться лесами, заботливо созданными прекрасными разработчиками. Ну, кто ж знал. О, вижу лошадь. Либо он уже прискакал, либо он меня все-таки ждет. Но я иду. Я иду. Красиво же. Только не говори, что мы сейчас будем охотиться на благородных оленей. Кабаны! Хорошо. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Сейчас меня... Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Ну это же логично. After him, fetch! Mount up, Henry. Chase down that swine. По каким коням? Я хожу с трудом. Да, серьезно.
куда мне его загонять? А-а-а. Я же всего так полчаса буду искать. С такой лютой скоростью. Чё, тихо. Ну, копья-то у нас все равно нет. Ну, люди приходят, уходят. А стрим остается. Не могу. Я хоть в ту сторону иду. Ну, почти. Очень заманчиво, но боюсь, я вообще закончу ходить. Так что, заяц, иди нахрен отсюда. Пан! Какая нахрен могила? Ну, ладно. Хорошо, когда с собой есть лопата. Так, гроши. Спасибо. То есть вы хотите сказать, что я застрял? Даже... Давай, вылазь, Индра. Давай, ты сможешь. Нет. Ну... Ну, почти молодец. Умница. Пан! Я могилу раскопал. Пойдем вон туда. Поищем пана. В кабана он стрелял с лука. Ты красивый молодец, а. Заяц, пошел вон. Чё в кустах? Сейчас в кустах кабана найду, да? Заяц. Ну, куда он ускакал с этим кабаном? Ты. Так, слышу собак. Еще. Олень. Олень. Что за город? Танберг. А можно еще собак? Здесь очень хорошее позиционирование звука. Можно еще собак?
Там уже домики какие-то. А что это за домики? Сколько у меня перевесу? Валера. Оленину выкидывать жалко. Ее можно приготовить и сожрать. Надеюсь, это не какой-нибудь разбойничий поселок лихих людев. Так. Вот. Сохранимся, пожалуй. Ой-ой. Фак. Кажется, я нашел пана. Пан, ну что ты за человек, а? Чё заметность-то такая большая? Ой. Ой, куда нажал? Куда-то нажал, хрен бы с ним. Пан. Завали. Ой ты, ёшкин кот. Ну и... Да чтоб ты крепко спал. Да блин, мужик, отвали! Да куда ты, что ты сделал-то? Достань меч, чума. Хорошо сохранился. Он с мечом в доспехах, а я без никто, и сейчас по свисту он сам прибежит, короче, я понял. Так, раздеваться не будем. Так, колющий 18. А вот это. Ну, ты меч-то достань. Ага.
Сюда иди. Ай. It's humiliating to get caught by loose tads. Их там двое. И этот лучник. Это все плохо. Ты. Иди ты в жопу со щитом. Так. У нас еще и кровотечение. Нахер иди! Ай! Да, это будет весело. Конечно. Да по дереву-то. Я тебя буду рубить полгода. Фига себе. Так, инвентарь. Повязка. Где повязка? Повязка. Вот она. Нельзя использовать. Спасибо. Вот ты где. Да иди ты в пень. Ты, чтоб ты крепко спал. Я почти это сделал, но он всадил мне стрелу в пузо. Да, загрузить. Ладно, план такой. Пища. Выбросим мясо. Экипируем осколок. Так, доспех. Ну, все, что есть. Так. Можно это как-то... Маркер. Вот здесь оставим. Ну что, пьяненький такой? Так, кстати, пьяненький. Но он... Ага. Хорошо. Hey, you! You sodomite! What's it like to be fucked by a horse, eh? Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál az anyád szoknyája alól? Nem hiszem el! Emberek!
О! Тихо, 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 тихо. Наглость, второе счастье. Пошел вон. Just you wait, you donkey's ass. I'll have you yet. Да в смысле? Вот воли усатый. Что ты, блин? Ау! Это было неприятно. Так, отстань. Отстань, говорю. Что случилось? Ты умер? Погоди, я тут что лучника затыкал насмерть. Офигеть. Офигеть. Офигеть вообще. Так, можно тапки поменять. Эй, 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 эй. Фух. Блин, это все можно... Ох ты ж, нифига себе. И у меня перегруз, здравствуйте. А где этот мерзкий козьёль? Ухо. Хорошо. Кольчужный койф, кожаные перчатки, туфли, да. Так, животное, где твой щит? Конечно, взять. И Никопольская... Никополь. Так, теперь инвентарь. Почему я не могу? Тебя надо починить. Так, и я босиком.
Уже перевес. Все, я уже опять быстро не хожу. О, еще нормально. Мужик, я их убил. С третьего раза, конечно. Ну да ничего страшного. Чё, я развязал? Теперь поговорить с тобой надо. Подожди. Чё за кошель? Заснуть и сохраниться. Дружище, прости, но я должен часок поспать. Вот прям вот... Очень. Ты все еще стоишь там, орешь? Или убежал? А, стоишь, орешь, отлично. Да ладно, гроши. Много грошев. Живая вода. Да неважно. Отлично. И кубок. У меня адский перевес. А почему у этих свиней половецких нет лошадей? То есть грибы-зонтики. Да не брошу, подожди, я лутаюсь. Так. Но лежанки 3. Но отмычка-то одна. Это было нелегко, честно признаюсь. Мужик, подожди, у меня лютый перевес. Мне нужно еще. Ну? Да подожди, ты орешь там. Офигеть. Эй. Ну так нечестно. Ладно, ладно, я иду. Хотя, подожди. Блин, это был идеальный план убить вот этого товарища. Голый тут полежишь, ничего с тобой не станется. Я не брошу тебя, я здесь. Вот он я, подожди, у тебя веревка в голове. Облезешь. Вонючие половцы. Теперь мы можем поговорить. Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. Зараза. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Ooh. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? Ладно. I apologize. I'm just glad you're all right. I'm yanking your pizzle, you dolt. Thank you for rescuing me. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse... Серьезно? You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then.
I've had quite enough excitement already. И сейчас все мясо останется в лесу. Ты хер бы с ним. It's Lord Capon. Get here, everybody. You, help him. Надо было сразу забрать, а потом идти с ним разговаривать. Мой внутренний хомяк негодует. Очень негодует. Столько мяса. Да ладно. Хотя мы были почти рядом с Стальнбергом. Ну и сколько будет таких веселых маленьких карапульных видяшек и загрузок? How is it possible, Ransom? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. Да что такое? What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. А че не перевели как бич? I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor. Rosenbaum. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader. He must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? As soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. О, лошадь. His own mount? His reward for saving Sir Hans. You'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Да, сейчас доложусь, но сначала у меня хочется кушать.
и продаться. I don't know much about what happened, just what that Neuhoff stable boy told us. Get your horses mounted up and let's ride out on the double. Maybe we'll catch up with that rabble. Так, ребятушки. Думаю, не буду на стрим, да, отстаньте, ковыряться в инвентаре и заниматься продажей. А вот уже с Бернардом мы поедем, думаю,